Do you know Spanish for work or for business? Then you are at the right place. Learn all the business Spanish you need in this video. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Welcome to Spring Spanish. Yo soy María Fernanda y aquí está mi tarjeta de presentación. Here's my business card. And I am one of the Spanish teachers here at Spring Spanish. ¿Tienes un espacio en tu agenda hoy? Do you have a room in your calendar today? In that case, bienvenido a esta presentación. Welcome to this presentation. Creo que esta vez cerramos el negocio. I think this time we will close the deal. Well, mis amigos, this is just a taste of the lesson today. I suggest you watch the entire video if you wish to learn more about the essential chunks to do business in Spanish. So, ¿estás listo? Mis amigos, in today's world, business can be done anywhere, and we can even now close deals from the comfort of our homes. But when it comes to expanding our business or talking to potential customers in other countries, let's say, for example, Mexico or España or Latin America, you can surprise and impress your contacts by using your business Spanish instead of you waiting for them to speak English to you. So in this video, it's a perfect start, but there's much more to learn. So I guess that now is the perfect time for me to tell you that we upload 5 Spanish lessons a week on our YouTube channel. If you don't want to miss them, go click on the subscribe button and the bell button to get all the notifications. So, vamos a comenzar. Let's begin. I will give you a set of chunks in Spanish that you can use when networking, setting up a meeting, giving a presentation, and closing a deal. Pero si te ayudo con esa venta, if I help you with that sale, no olvides mi comisión, eh? Don't forget my commission. Next section will be completely in Spanish and with subtitles, so be prepared. Buenos días, ¿cómo está? Ay, muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. ¿En qué trabaja? Yo trabajo en la empresa Spring Spanish. ¿Y en qué departamento trabaja o qué puesto tiene? Yo trabajo en ventas. Muy bien. Encantado de conocerle. Igualmente. Aquí tiene mi tarjeta de presentación. Muchas gracias. Aquí está la mía. Bueno. Hola, buenas tardes. Soy María Fernanda. Le llamo para concertar una reunión. Ok. A ver, perfecto. Mi jefe puede atenderla la próxima semana. ¿Qué día y hora le viene mejor? Tal vez el martes a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana es imposible, pero tiene un espacio a las 12 del día. De acuerdo, me parece bien. Muy bien. Si necesita cancelar, me puede llamar nuevamente y reagendamos. Perfecto, así quedamos. Gracias. Perfecto, hasta luego. Chunk alert! Mis amigos, a quick break here. Do you notice that I'm teaching you Spanish chunks and not a word list of business Spanish vocabulary? Chunks are word combinations such as así quedamos, it's settled, that always remain the same in Spanish. You can find these chunks by listening a lot to a native speaker conversation, and you will know that they are right because you are noticing that they are using them. The good thing about learning chunks is that next time you're in a similar situation, you can use them as well without even having to understand the grammar behind it. After all, you know they are correct. So next time you close a deal in Spanish, you can just say, así quedamos. And this is exactly how we teach Spanish here at Spring Spanish. If you want to hear more about this chunking method, check out the Spanish chunking training we have on our website, clicking in the link in the description. Now, sigamos con nuestra clase. Let's move on with our lesson. A ver. Hoy tenemos presentación con la junta directiva.
estaremos definiendo el presupuesto de mercadotecnia para este año. Tú vas a entregar los informes y tú vas a entregar los resultados del año pasado. Y yo, alguien tendrá que decirle a los directores que el presupuesto es insuficiente y necesitamos aumentarlo si quieren ver resultados exitosos. Oof, quite some difficult vocabulary here, right? Do you notice that we underline some useful chunks though? If not, feel free to rewatch this part and check the chunks again. Entonces, ¿qué le pareció la propuesta que le envié? Sí, aquí la estoy viendo. Me pareció muy interesante, pero aún lo seguimos analizando. Bueno, tenemos 2 compañías más que desean invertir en este proyecto. Si no toman una decisión hoy, mañana puede que sea muy tarde. Bueno, hablaré con los responsables y te notificaremos enseguida. Ok, esperaré solo hasta las 3 de la tarde y podemos cerrar el trato. Ok, gracias. Hablamos luego. Hasta pronto. Mis amigos, did you learn some useful chunks in today's lesson? But the question is, will you be able to apply these chunks in a real business deal? If you like today's topic and my acting, por favor, let me know by leaving me a thumbs up. If you want more specific business chunks, please write them in the comments below so I can prepare another dynamic lesson just like this one. Fue un placer haber estado con ustedes en esta clase. Now, I know that business Spanish can sometimes be hard, and that's why you should now go and watch my best 5 tips that I have for you to successfully learn Spanish and business Spanish this year. Click on the image that just appeared and you will get directly to that video. I will see you there, okay? And of course, as always, I hope to see you la próxima semana, next week. Adiós!